Dear students, to continue in the binary images. The binary images are very important type of images. Here we have to know the differentiation between binary images and the image that use binary numbers, that use binary pixels. So in binary pixels, the pixel is represented by one bit and take the value 0 and 1, which mean white and black. In binary images, it's not necessary that each pixel is represented by one bit. The pixel may be represented by 8-bit, but only we have two colors on the image, the foreground and the background. And in general, the binary image are the resulted image that is at the end of the processing image or processing techniques, which mean that if we have an image and we want to process this image, we have different types of processing, successive types of processings, and at the end level, we obtain the binary image. يعني نحن بنعمل عدة تحليل للصورة. تحليل أول برجع بنحللها مرة ثانية ثالثة رابعة خامسة، آخر مرحلة من عملية الإيماج بروسيسنج ممكن تكون الباينري إيمج. فالباينري إيمج هدفها to differentiate بين الباك جراوند والفورجراوند. يعني أعطيكم example from medical imaging. Let's say we have an image and we have blood tissues. We have tissues and we have a vein or artery where circulate the blood. يعني عندنا صورة طبية فيها عم صور شيء جسم لحم حي وعم صور شريان. Okay, and وانا عم بدرس circulation or movement of blood in this vein. So هدفي اعرف if we have any occlusion on this vein. هل عندي انا هالشريان مسكر؟ هل عندي جلطه يعني بقلب الشريان ما يعرف بالجلطه بالميديكال. So for that شو بنعمل نحن؟ بنعمل ايمج، بنصور هالصوره. ممكن يكون الشريان مش ضروري يكون سوري، ممكن الشريان بالهارت، عم شوف شريان القلب اذا مسكر، ممكن يكون بالرقبه اي محل من الجسم. So I want to differentiate between tissues. بدي فرق بين التيشوز يعني الماسكلز والغيرهم وبين الشريان بحد ذاته. So for that بعمل عمليه نوع من image processing وبعدين بطبق عده تكنيكس لحتى اقدر افصل المنطقه اللي فيها البلاد اللي عم يمرق فيها الدم والمنطقه التيشوز اللي هو السراوندينج تيشوز اللي بيكون حوالين هالشريان. ولما اعمل اخر شيء باينري ايمج بيطلع معي the form of the blood، شكل الشريان محل ما عم يمشي الدم. اذا كان شكل هالشريان الفورم تبعه فور اكزامبل تابولار على شكل ريكتانجل يعني شكل تيوب، لانه نحن طبعا بنكون نحن عم نشوفه ترانزاكشنز فيو، ساعتها بيكون الشريان منه مسكر. بس اذا انا شفت اوكلوجن بمحل ما الدياميترز of the vein decrease بمحل ما يعني بمحل ما صغير ورجع كبير، ببين انه في هون بهالمحل في عندي اوكلوجن، في تسكير، في جلطه بهذا المحل. هيدي بكون انا عم بعمل باينري ايمج، بس بكون عملت عده عمليات بروسيسنج بالاول لحتى اوصل للفاينلي ايمج اللي هي بتكون باينري. So this is what we call binary image. Now الباينري ايمج is obtained بنعمل نوع شيء بنسميه thresholding of grayscale images. شو يعني grayscale thresholding of grayscale image؟ يعني if we have a grayscale image we have the values from 0 to 255. 0 is the black, 255 is the white. The colors are ranging from 0 to 255. The values, the numbers nearest 0 معناتها it's a dark color, dark gray color. The values nearest 255 means that it's a bright gray color. Now, which is the value that can make a separation or
make a discrimination between the background or foreground. يعني من أي level of color بقدر أقول الكالر اللي فاتح أفتح من هاللون هو باك جراوند أو فور جراوند، واللون الأغمق هو الباك جراوند أو الفور جراوند. فهون بدنا نختار شيء بنسميه threshold value. بدي اختار رقم الاصغر منه بيكون باك جراوند، الاكبر منه فور جراوند، او بالعكس الاصغر بيكون فور جراوند والاكبر باك جراوند. And this is what we call threshold value. So now we have a MATLAB function, is image to binary. Image to binary, transform the image into binary using automatic thresholds. هو لحاله الماتلاب it select an automatic threshold وبيقسم الimage to binary، بيعملها لونين فاتح وغامق ابيض واسود. And this threshold value انا ما عندي قدره اني غيره، هو it's an automatic. طبعا هلا بعد شوي we can see that we can change this threshold. Okay, and after I have a binary image we can apply the logical operations. And logical operation in can or ولا and ولا XOR can be applied only on binary values. لأنه بتعرفوا أنتوا or it's applied on pixels يعني على 0 وال 1. So for that بدي يكون values عندي 0 and 1 to apply logical operation or and XOR. So let's take an application. This is two images. And we have seen that before we differentiate between these two images, we apply image difference. Then we multiply by 4 لحتى نعمل enhancement of the differences between the two images in order to detect any movement on the image or any change between the first and the second image. Now, if I transform the first image into binary and the second image into binary, after that I make XOR between the two images. شو بدي أعمل XOR? XOR, if we have 0 and 0, the resultant is 0. 0 XOR 0, it's 0. 1 XOR 1 is 0. بمعنى if we have two zeros or two ones, the resultant is 0. Now, the XOR between 0 and 1 or 1 and 0 هو 1. معناتها إذا عندي وحدة 0 وحدة 1 أو وحدة 1 وحدة 0, the XOR of these two values is 1. And for that, the XOR between the binary image will result in this image where the black means either the two pixels are 0 or the two pixels are 1, which means they have same value. Where the ones, where the white color, which is 1, are resulted from the XOR of 1 or 0 of 1, which means that either the first one is black and the second is white, or the first is white and the second of black, which means that it's different. We have they don't have same value of pixel. Like this, we can apply XOR on the binary image, not on the image itself. يعني ما في يطبقهم دغري على الimage. I have to apply on the binary image in order to apply the XOR and can give the differences between two successive images or to detect any motion إذا كان عندي images عم بستعملهم to detect any motion. So to detect the motion between two images, we have two methods. Either we apply image difference and then we multiply by a number to increase the differences between these two images and to increase the performance, or we find the binary images of these two images, then we apply the XOR on the binary images. Now for thresholding. This is what we call the thresholding, and we talk about thresholding is how to transform a gray color images into a binary image or an image that is constituted by only two colors. So it's a point transformation algorithm. It means that we apply this algorithm pixels by pixels, and its principle is to transform gray images or colored images into binary. So we have to select a criterion, as we said before, which is the value in which it determines what is the foreground, what is the background. All values below this critical value or threshold value belongs to a category of pixels constitute foreground or background, and all the values
higher than this threshold value constitute a category of value that represent foreground or background. The problem, and this is a serious problem, how to select the optimal value of thresholds. In fact, we cannot find the optimal value of threshold. We have to make different tests on a given picture and selecting different value of thresholding, and by looking to the resulted image we can find the best or the optimal threshold. يعني ما في يحدد شو احسن فاليو على اساسها اقسم مين فور جراوند ومين باك جراوند. هل هي ال 100 120 150 200 ما فينا نعرف. كل بيكس كل ايمج عندها threshold value different وما في اعرف مسبقا اي هي احسن threshold value. فشو بعمل؟ we have to make different tests. بجرب 100 120 150 170 بصير بتطلع على resulted images. واخر شيء بقول اي احسن threshold value اعطتني افضل بيكسلز، افضل ايمج عندها افضل بتقدر تظهر لي احسن نتائج من خلال الصوره، هاي اللي بقول عنها the optimal threshold value. Now for the colored image اكيد you have to use separate threshold for each color. يعني بدي اعمل threshold value for the red, threshold value for the green and threshold value for the blue channel. So this is the procedure or the algorithm. It's simple. For each pixels IIJ, if IIJ greater than threshold value بعطيها 1 which is white color, else بعطيها 0 أو بالعكس ممكن أعطي IIJ 0 else IIJ this is a small I and J, not a small I and small I. This is IJ, not the intensity. This is IJ, the position. So this is threshold value. We have to find an optimal method or the best method to select the optimal value of threshold. If I cannot, I can select different threshold value. مرة بحط 50 مرة 100 150 200 بصير غير and بتطلع على resulted image والأحسن صورة بتطلع معي بقول هذا الثريشولد تبعها هو الأوبتيمال. So this is a Imreed Rice PNG. We have this image in the MATLAB toolbox. رح ناخد 4 I and J لأنه بدي استخدم كل البيكسلز لأنه it's an element of matrix, it's an array أو matrix of data. فبدي أعمل to apply the thresholding on each pixels أكيد بدي أعمل 4I and 4J على size of the image. On if AIJ أكبر 150 we select 150 at the threshold value. BIJ equal to 155 معناتها it's a white color, else BIJ equal 0 معناتها the black color. طبعا this value can be changed. ممكن انتم تغيروها لما تطبقوها. جربوا خذوا 150 خذوا 120 100 180 90 200 and see what is the difference on the resulted image. It's not necessary to have 150 as the best threshold value, but just it's an application or an example to see the resultant value. So this is a binary image obtained. Here we transform the gray level image into binary image, constituted only by two colors, white and black, using the threshold value 150. And as I said, it's not necessary that 150 be the most performant threshold value. You can change it and you can see if this value is the most, the best value or not. Now the function image to binary that we have applied as automatic threshold value could be provided by the selected threshold. يعني بدل ما أنا أقعد طبق هذا الالجوريثم for اقرا الايمج واعمل size 1 for less size 1 و size 2 واعمل if AIJ اكبر من threshold value مرة 255 0 او 1 0 او 0 1 او 0 to 155 into two colors. بدل ما اعمل كل هودي we just can apply the use the image to binary. The function image to binary can transform directly the gray level image or the colored image into binary image. And I can provide the selected threshold. في أنا أعطيها threshold value وعلى أساسها دغري هي بتشتغل. Okay, this is an example. This is an image called trees.tiff. Their values are intensity by percentage. يعني the values are between 0 and 1.
Okay, it's another type of image. It's not a grayscale image. الاوريجينال ايمج الفاليوز تبعها بين الصفر والواحد. 0 represent the black, 1 represent the 1. وهون بنكون عم ناخذ الفاليوز by their percentage. يعني بنكون كانه قسمنا كل بيكسلز by 255. فالزيرو بتضل زيرو اتس بلاك، الماكسيموم فاليو 255 بتصير 1 اللي هي وايت. كل الفاليوز بين الصفر و 255 لما نقسمهم على 255 بيصيروا بين الزيرو وال1. فهذه it's another type or format of image. وهون اخذنا الايمج قريناها. This is I want to transform this image into binary. شو بنعمل؟ This is A and this is the threshold value 0.1. فاذا انا بدل ما هون اكتب كل هذا الكود these lines of code في استعيد عنهم just by the function image to binary وبحط له اسم الايمج A فاصلة 150 اللي هو بيكون the threshold value وبعدين بطبعها بتطلع دغري the binary image اللي انا بدي اياها. So هون I can apply image to binary and I show this image using the threshold value 0.1. هون غيرنا ال threshold value اخذنا 0.4 and we divide by 0.4 we take 0.4 as threshold value and we can see the effect of thresholding on the resulted image. هون 0.1 معناتها راح يكون عندي اقل من 0.1 هن بلاك ومن ال 0.1 to 0 to 1 هن الوايت، فمشان هيك كانت الغالبيه وايت. بينما هون 0.4 يعني من 0.4 to 1 هن الوايت ومن 0 ل 0.4 هن البلاك، وبالتالي الماجوريتي اوف بيكسلز كانوا تحت ال 0.4 مشان هيك طلعت معي الماجوريتي اوف بيكسلز بلاك. طبعا مش ضروري تكون ال 0.1 هي افضل شيء لانه هون مش مبينت لي كثير الشجر، مثل ما ملاحظين هون الاشجار اغصان الاشجار مبينين اوضح من بتحت من فوق، بس كمان 0.4 كثير عاطي بلاك، فممكن تكون the best threshold value 0.2 او 0.25 او 0.3. فمثل ما قلنا we have to make different tests and observe the different images والايمج اللي بتكون احسن شيء بقول انا الثريشولد فاليو هو الافضل او الاوبتيمال. And thank you for this part of part 1 of the chapter 5 and we discuss the next functions in the next slides or next videos. Okay, good.